انا اللي عايزه اقوله انه لازم يعني نبقى مقدرين انه يعني الجنوب العالمي والشمال العالمي غير من ناحيه الانرجي ترانزيشن. لازم نقدر كمان انه الانرجي ترانزيشن بتاخد سنين. لما نبص في الماضي بنشوف انه بتاخد سنين. ف يعني الناس اللي بيقولوا انه لازم نبطل انتاج النفط والغاز، يعني ده حاجه مش هتساعد السوسايتي، مش هتساعدنا، مش هتساعد كمجتمع ولا مش هتساعد المجتمع. لا، والنمو الاقتصادي كمان. يعني احنا عارفين قوي انه النفط والغاز بينمو الاقتصاد في كل البلاد اللي بتنتج. هو لازم يكون تدريجي، لانه اولا الرينيوبلز هتقولها لي انت بالعربي، النهارده ولا بكره ولا من 10 سنين او كمان 20 سنه هيقدروا يكفوا الديماند. دي اول حاجه. فايه اللي هيحصل اذا ما كانش التدريجي؟ هيكون مش والله لو كنت عارفه الجواب للسؤال ده، بس تهيألي يعني كل السيناريوز اللي بنشوفهم على الاقل كمان 20-30 سنه. وفي سيناريوز لسه بتقول لك انه لغايه 2050 2047 لسه هيكون اكتر من 40% برسنتج جايه من النفط والغاز. وبعدين الغاز غير النفط، لانه الغاز يعني شريك للرينيوبلز، وبيساعد كمان. هي مرحله بالضبط، يعني it's a transition, we call it a transition fuel. شوف، اولا انا I'm not going to comment، يعني ما بقدرش، مش هتكلم عن شركاتنا اللي هم members معانا في الاتحاد، لانه يعني البوليسي بتاعتنا انه اذا هم عايزين يتكلموا عن their business. اللي حصل انه الانفيجن من Russian Ukraine invasion خلت الاسعار طبعا عليت، لانه في يوروب كانوا معتمدين اكتر من اللازم على الروشن سبلاي. ده اللي حصل. يعني الدرس هنا انه لازم لما الجفرمنتس بيفكروا في البوليسيز بتاعتهم لازم يكونوا بالانسد، ما يحطوش نفسهم في انه يبقوا معتمدين على تطلع البيض كله في سله واحده. بالضبط. فاللي بايدن قاله، انا مش عايزه يعني اتكلم على اللي هو قاله. الشركات بتاعت النفط هم بيعملوا ايه؟ they are responsibly supplying what the world needs. اولا الشركات ما رفعتش الاسعار، ده اول حاجه. الاسعار بترتفع لما بيكون الديماند والسبلاي مش مقارنين بعض بس. وبعدين بالظبط. وبعدين حكايه انه لانه كل الشركات اللي احنا بنشتغل معاها كلهم عندهم investment programs في كل المحلات اللي احنا بنشتغل فيها، ودي مش معروفه جنرالي، يعني الببليك ما بيعرفوش الكلام ده. فانا من ناحيتي هقول لك مستحيل انه الكلمه دي يعني تطبق على الشركات اللي احنا بنتعامل معاها. زي ما قلت لك، اولا الاسعار، احنا القطاع ما didn't set these prices، يعني ما الاسعار مش جايه مننا، الاسعار جايه من ناحيه السبلاي والديماند. يعني الشركات دي ايه شغلتهم انه to meet demand, to supply energy to meet demand. ان شاء الله يعني لما نلاقي حل لحكايه الروشن يوكرين انفيجن، يعني حل الازمه اليوكرين، ان شاء الله الماركت هيجي في بالانس تاني، يعني السبلاي والديماند will become more balanced ان شاء الله. وبعدين يعني وقتها توقف الحرب، وكمان يعني المقدره في اليوروبيان يونيون انهم يلاقوا سبلايز بره اخرين. يعني الاتحاد الاوروبي اخذ قرار عشان يعني
ما فيش نيشن تقدر تعمل انفيجن لانذر نيشن. مش عارفه اقولها لك بالعربي دي ازاي. يعني مثلا القرارات اللي اتخذت عشان الانفيجن، فعشان اليوروبيان يونيون تبعد عن روسيا. مش يعني احنا عملنا ستادي في الاتحاد بتاعنا، عملنا ستادي، والستادي كانت عن هل اوروبا هتقدر تبعد عن الروسيان سبلاي، والانسر انه الريزلتس يس، بس مش مثلا مش السنه دي، لكن في عندنا ممكن نديك نوتس، احنا نبعت لك نوتس ونبعتها لك بالانجليزي ولا بالعربي؟ اللي انت عايزه. خلاص هبعت لك دوكيومنت، عشان انا العربي بتاعي مش مساعدني. لا ماشي اوكي، لا انا موافق. فبعت لك دوكيومنت، لكن اللي شفناه انه yes we can come away. كده في معايا مترجم. Okay. So we did. Let me do this in English then. Yes. This piece, we did a study that looked at how can Europe diversify away from Russian supply, and this went into depth. It looked at sources of supply. It looked at the infrastructure that can carry gas. It looked at LNG. So it looked at the question of can we diversify from Russian supply, and the answer is yes. There are different sources. It will be over. There's solutions for the short term and solutions for the longer term. Yes. And this is a great opportunity for gas-rich countries like Egypt and the rest of the Middle East and North Africa region to actually replace, to replace this Russian supply. So it's a huge opportunity. In the notes that I send you, we will have some of the details of this. يقدروا يبتدوا من 2026 وبعدين درجة بدرجة over the coming years. يعني as soon as 2026 we can start to replace. Replace. طبعا فيعني دي فرصة، فعشان كده بقول لك لازم في الميدل ايست والنورث افريكا لازم يعني نستعجل شويه، نتحرك شويه ونستعجل عشان نقدر نبقى احنا كمان في الجيم. I think so it's an opportunity for production. So if you can increase production and it can be made available to come to Europe, then this is an opportunity, this window of opportunity over the next few years. الاتحاد في كتير من الممبر كومبانيز بتوعنا بيشتغلوا في نورث افريكا، وبيشتغلوا مستثمرين في مصر وفي نورث افريكا، وبيساعدوا اللوكال كومبانيز انهم increase production. فانا عايزه اقول لك ان انا مش عارفه اذا انت عارف، انا اشتغلت في مصر واشتغلت في كل يعني في كذا بلد في العالم. واول حاجه انا عايزه اذكرها يعني انه مصر has always respected its foreign partners, has always respected the sanctity of the contract, and has made a very stable environment for investment. So these are all very, very good things for the future, because it gives the foreign partner confidence to invest in Egypt in particular. And I think, you know, under His Excellency the Minister and in EGPC, also Egypt is very active on how to build plans to decarbonize its oil production. And we as IOGP have come and worked closely last year under the patronage of His Excellency the Minister with EGPC and the joint venture companies in the sector to create decarbonisation plans. So concrete activities to actually clean up production. So it's not just about growing production to meet demand, but it's also about growing cleaner production. بقول لك بقى ده رأيي الخاص يعني الشخصي، رأيي الشخصي اتهيألي إنه يعني مصر عندها يعني resources gas resources كبيرة.
ما اعتقدش انه في يعني في ال20 سنه اللي جايين او ال10 سنين اللي جايين ال8 سنين اللي جايين انه مصر هتبطل انتاج النفط والغاز. لانه what's important that Egypt ensures that there is enough supply for all of its citizens so that the lights stay on, right? So I think that oil and gas will be a big part of that equation for the coming decades in Egypt. احنا عندنا work scope كبير قوي مركز على كل التكنولوجيز وكل البراكتسز عشان نسرع حكاية الديكاربونايزيشن، من ضمنهم carbon capture, utilization and storage، لكن كمان مثلا بنركز على تقليل الفلارينج and venting، بنركز على measurement of methane، لأنه كل الجرين هاوس gases مش بس الكربون دايوكسيد، لازم نفكر كمان في الميثين. ف we have we're doing work to help the industry to quantify and reduce its methane emissions. بنركز كمان في ال energy efficiency. How do we make our plants more energy efficient, our platforms more energy efficient? How do we electrify new projects? فكل ده يعني دي جزء كبير قوي من شغلنا في الاتحاد. هو مش أنا يعني مش حكاية إنه في ناس كتير بتقول خلي النفط والغاز في الأرض. ده غلط، لأنه لغاية ما الرينيوبلز هيقدروا يعني يكفوا الديماند، إذا خلينا النفط والغاز في الأرض إيه اللي هيحصل؟ هيحصل مش هيكون عندنا يعني نور في البيت ولا تكييف ولا الحاجات دي كلها. فغلط، الديالوج والكلام لازم يكون لازم الاستثمارات تكون بالانسد، لأنه زي ما قلنا renewables will not meet demand fully for the next coming decades. فلازم نوجه شوية من الانفستمنت للرينيوبلز طبعا، لكن لسه الانفستمنتس في النفط والغاز لازم تستمر. اللي بيحصل اليومين دول يعني دلوقتي انه البنوك اعلنوا انهم مش هيستثمروا توجيه في النفط والغاز، لكن الحقيقة انهم بيسألوا الأسئلة، انه يعني بيسألوا يعني مثلا الواحد يقدر ينتج وينتج كلينلي او ما ينتج او ينتج اللي بيعملوه انه بيسألوا الأسئلة عن الانتاج. هل الانتاج ده بي implement التكنولوجي for carbon capture ولا لا؟ ف it's not مش حكاية انه ما بيستثمروش خالص، بس عايزين يستثمروا في البروجيكتس اللي هي غير ملوثة. بالظبط ده غلط. الرأي ده غلط. غلط لأنه الببليك يعني مش فاهمين قد ايه القطاع ده والكومبانيز اللي احنا بنشتغل معاهم بيستثمروا في التكنولوجي والبراكتسز اللي اكشلي بتنظف النفط. هو ده اوكي كمل يا ريت، لان هي في دي هدي لك بقى اكزامبلز، هديك يتعلق بيه يعني طول الوقت. ايوه بالظبط. فبدل ما اقول لك الكلام هديك في الدوكيومنت هتكون في اكزامبلز، سبيسيفيك اكزامبلز عشان تشوف، عشان تشرح حكايه، لانه هي دي الحكايه اللي مش مفهومه، انه القطاع بينفست يعني بيستثمر بطريقه مش معقوله في عشان ننظف، عشان تخفيض الكربون فوت برينت. So Umayma, we are going to provide a document. It's fine to be in English, and we really want to bring out the idea or the facts around how much our member companies and the sector are investing in decarbonising, in cleaning up carbon footprint, methane emissions and so on. No, I don't mean, what I mean is we need to get across the point that basically, because general public think that
all oil and gas production is dirty. So that's the general principle. And we need to demonstrate and explain what our member companies and what the sector is actually doing to invest in decarbonisation. The work that we're doing in, the whole work scope that we've got, for example. Yeah. So it's just that, actually, because I think this is a good clarification for the general public, which is there's so much work going into decarbonising and cleaning up production. ما هو ده شوف مش عارفة NGOs إيه بالعربي، لكن الاكتيفيستس اللي دايما بيقولوا لك النفط والغاز is evil is evil. يعني الأصوات دي مش بتساعد، ما بتساعدش، لأنه في الآخر there is في demand وفي supply. وإذا كان النهاردة مثلا السبلاي ده كله بيقدر renewables can meet it, okay, no problem. But it's not the case. مش this is not reality. ده لازم يكون في استثمارات في الرينيوبلز لازم، لكن مش معناها انه الاستثمار في النفط والغاز لازم يقف، لانه لو وقف الاستثمار النهارده يعني كلنا مش هيكون عندنا الانرجي الملزومه ان العالم يشتغل، يعني it's not going to work. يعني I have a strong point of view on this. في يعني I'm saying it in English for you, okay? You cannot say that the energy transition must work in the same way in the global north as it does in the global south. We cannot tell the global south and the developing world, Africa or North Africa or wherever, that they cannot produce their resources to create economic development for their countries. This is just not acceptable. What we can do is to help those countries to develop their projects in the cleanest way possible. This is what we can do, so that they can actually make a jump to cleaner production from the beginning. And this is where it's important that the fund that was established during COP27 that Egypt hosted, this new fund, which is the Loss and Damage Fund, which is going to help African nations essentially to advance their economic development through the use of their own resources. طبعا لأنه كل الشغل اللي احنا بنعمله بيساعد القطاع في أي حتة من العالم، من ناحية البراكتسز، ازاي يشتغلوا، ازاي ايه التكنولوجي اللي لازم يحطوها في البروجيكتس بتاعتهم، on safety، في engineering، environmental management. فده دور كبير للاتحاد. 90 ممبر، كل الشركات الكبيرة يعني كلهم، لا كلهم BP، كل الشركات الانتجريتد انرجي كومبانيز الكبار، 25 national oil companies, including EGPC, including Aramco and so on, and many smaller operators. كل شركة لها الاستراتيجي بتاعتها، واحنا عارفين الاستراتيجيز دول وهم في الببليك يعني دومين. احنا من ناحيتنا يعني our strategy لازم انه احنا بنكبر شغلنا في حكايه في كل المجالات بتاعت الديكاربونايزيشن. تفضل. في نفس الوقت لازم ما ننسيش يعني احنا شغلنا في السيفتي. فالشغل بتاع الاتحاد غير الوش السيفتي في الاندستري في الديكيدز اللي فاتت. يعني فكل طول الوقت we are trying to improve our safety performance as a sector. We also work on engineering. فمثلا الشغل اللي بنعمله it reduces cost and schedule for big projects. And we work on environmental management. زي ما قلت لك حكاية الميثane emissions والcarbon dioxide sequestration. So we should send my latest post
about COP28. هبعت لك لأن I have a very strong point of view on this. معلش هقول لك بالإنجليزي. So, if you look at past COPs, and you have to ask the question: how can you have a conversation about cleaning oil and gas production or tackling the climate challenge without the people who know about it? ازاي تقعد وتتكلم في الحاجات دي وبعدين اللي عارفين او الناس اللي عارفين مش موجودين في الترابيزه، يعني ازاي؟ it's absolutely critical that the oil and gas industry is represented. I think it was a very good first step, COP27 with Egypt hosting, and I think that COP28 with His Excellency the head of ADNOC, His Excellency Sultan al-Jaber, leading and chairing is a very positive step. The only way to make progress on the climate conversation is to have those who know the oil and gas industry with our skills, with our experience, with our investment power in the conversation. How can you have us on the outside? And what progress has been made? Think about it. COP has been going for a long time. What actual progress has been made, for example, in CO2 emissions without us at the table? Inshallah. 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 ابتدينا في مصر وهنكمل إن شاء الله في الإمارات. بقى الكلمة اللي عجباني في الجملة دي التدريجي. هو لازم يحصل بس تدريجيا. This has to be an orderly transition. When we reach a stage where renewable energy can replace oil and gas completely, this is what we will do. But remember also that at the moment renewable energy, whether it's solar or wind, is intermittent. So it has to be partnered with gas to work. Yes, they have many companies, not all, but many, and the big ones definitely have their plans. They've declared those plans publicly, and they have their profile of investments, how that will go in terms of the split between oil and gas and renewable projects. So they have concrete plans. Fuel, yeah, aviation fuel. Aviation fuel. Okay. Yeah. SAF, Sustainable aviation fuel. Yeah. So this is not. We don't have a work stream on sustainable aviation fuel, but some of our member companies are already investing money into research and already starting to look at solutions for aviation fuel. نشتغل مع كل يعني many we work with many organizations, including environmental organizations, including, for example, the East Mediterranean Gas Forum. So our job is to make partnerships with these organizations, to understand what their strategies, where they are driving, and to try and supplement with our work so that we can collectively يعني مع بعض هنكبر الشغل من ناحية ال progress. So yes, it's part of our day-to-day work that we are looking at the organizations that we work closely with, including looking at renewables, partnerships, etc. Okay. The Middle East has يعني vast resources, vast oil and gas resources, and has always been a cornerstone of global production. And this is not going to change. This is not going to change. And I think that, and actually in the document that we send you, we have examples also of how some of that investment is going to go into renewables in certain parts of the Middle East. But so in terms of the importance of the region, both for existing production, for deploying technology to clean up the carbon footprint, and in
future investment and current investment in renewables, this will be a core area that's really driving some of that progress. لازم كلنا وكل الجفرمنتس نبقى حاطين في بالنا ال difference between the global south and the global north. What does this mean? It means helping the global south. If you remember, there was a pledge of developed nations to support developing nations with $100 billion per year that was made, which hasn't happened. Okay. So we have a responsibility in the global north to support the development of the global south. And for organizations like ours, what's important is to use the work that we do, the things that we deliver, to help our members in the global south to essentially, as I said, make an acceleration in terms of the cleaning up their carbon footprint. So there is a responsibility for the global north to support the economic development of the global south. We have to see, because it's only in COP27 there was the recommitment to this fund. So I think we need to see some action now and need to see some momentum developing. Yeah. شكرا جدا ليكي. ألف شكر وشكر لا أبدا، وشكرا إنك فهمت العربي بتاع العربي الإنجليزي بتاعي.